Organized. Kuwasilisha habari kwa njia ya muziki ni kazi ngumu. Kuna wengine walinicheka sana, na wengine walinichukua kama kumbe maisha ya ni kutikasa kimoyo. Usiposimama wima utaachana nayo, na hiyo ni talanta ambayo ulipewa na Mungu Baba. Na majaribu ni mengi sana ndipo itwe msanii. Msishangae nikitwa driver nice kadani ni mchezo. Nilitembea Kenya mzima na kuchapisha jina langu kwenye vioo. Ndio maana hivi leo mwantambua kama driver nice. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Lakini wazazi wangu, baba yangu na mama yangu na ndugu zangu hawakujua kama wamechaliwa kama. Welcome to the live. Sawa, sasa mnanipata, si ndio? Okay, nimefix. Anyway, hii meeting nimeita tu jua nini moja. One thing and one thing only, ndio maana nimeita mkutano, na nataka tu kuambia hii mkutano nimeita jua Ebola in Kenya. Sasa sauti iko poa, sasa sauti iko sawa. Hata naisikia. Poleni. Nilikuwa nimeguza microphone kiasi nikifix kitu fulani hapa. Sasa mimi sina vitu mingi za kusema. Nataka tu kuwapeleka straight away muone kitu inatupima hapa. Watu wanatubeba ufala sana. Haya, sasa hapa normally acha tuanzie hapa, lakini nataka turudi nyuma kidogo. Haya. The number one priority of our foreign policy is to protect the American people. We cannot and will not allow any cases of Ebola to enter the United States. And so the State Department and other agencies represented here, the Centers for Disease Control, HHS, others are working very, very hard to contain this crisis to the countries where it's currently located, particularly the Democratic Republic of the Congo. And so we've surged assistance to make sure that is being contained there. And obviously multiple agencies involved here are also very involved in tracking people, just to make sure that nobody comes into this country that has Ebola and creates a problem for us. And we feel like we've got good efforts in place to do that, and Americans should feel assured that the president and his administration is doing everything we can to protect them on that front. The number one priority of our foreign policy is to protect the American people. We can. Siwezi kudanganya, nimekuja nikasikia tu nimechukia Trump. Mimi nakwambia Trump siku hizi ananiudhi. Naonanga tu Trump nasikia nimeboeka. If the number one priority is to make sure they protect the Kenyan people, how come again tena kuna historia? Acha nionyeshe. Ni ya chini. Ebola. Niposa before nipost hiyo kitu. Let's first watch this up, then we'll get back to it. Secretary Aden Duale, who has confirmed, with Health Cabinet Secretary Aden Duale, who has confirmed that Kenya is in talks with the United States government on collaboration of preparedness and response mechanisms for the Ebola virus disease. This comes hours after reports emerged of plans by the Trump administration to set up a quarantine and treatment facility in Kenya for U.S. citizens. On Wednesday, Kemri announced boosting. Why would they set up that thing here in Kenya? Why would they set up that quarantine in Kenya? Unajua, ngoja chatumalize kitu kwanza. On Wednesday, Kemri announced boosting the current infrastructure on tracing and testing for the Ebola virus, with neighboring Uganda announcing the temporary closure of its border with the DRC in order to tame the spread of the deadly virus. Let's begin our broadcast with our very own Laura Tieno.
As fears grip the globe over the spread of the Ebola virus disease, Health CS Aden Duale has confirmed that Kenya is in talks with the United States government. They are not in talks. They are in listening. Sawa? Aongelee kitu yote, wanaambiwa kitu wafanye. They are not in talks. Talks ni kama huyu anasema hii, huyu mwingine anasema hii. Akuendi hivyo hapa. Na kasi team ina lag mniambie, ni make sure nimefix. Hawaongei, wanaambiwa kitu ya kufanya. Watu wasitupima wazimu in talks of what? The notice came hours after reports indicated that the United States government was to set up a treatment facility on Kenyan soil for the quarantine and treatment of U.S. citizens suspected to have had contracted the virus. Notice it's U.S. citizens. Why don't they set up that thing in their USA land? Mbona wanakuja kuset up Africa? Kenya? Kama wanatibu citizens wao, so weke kwa nchi yao huko. Mbona wanakuja kuweka kwa nchi yetu huku? Wewe uone kitu kambaya? Mbona ingekuwa ni Kenya citizens, Uganda citizens, DRC Congo citizens wangeshughulikia. Wanataka kutibu watu wao kwa nchi yetu. Nchi yao ibaki free. Ndio in case watu wako infected, sisi ndio tutabaki na ugonjwa hapa, sisi tuhangaike. Hatujasikia kesi yote ya Ebola Kenya. We've never had a single case of Ebola in Kenya. Wanataka kuletea quarantine hapa. Next thing you know, ma cases zitaanza kuspread hapa hivi Kenya. Na watu wako na Ebola hapa Kenya. Duale anaongea naye nini? Fuck. In a statement, Duale said the talks were on collaboration on strengthening preparedness and response for the Ebola virus disease and other emerging threats. The statement, which neither confirmed or denied the setting up of such a facility, said any international health cooperation will be guided with the Kenyan law and the government will prioritize protection of Kenyan citizens, including frontline health workers. No, they won't. And then another thing nataka kujua ni wakisetapi kitu hapa hivi Kenya, hii kitu wakisetapi kitu hapa Afrika, wanakuja na madaktari wao ama ni madaktari wetu wataanza kuchunga watu huko? Already tunajua healthcare yetu ya Kenya ama healthcare ya Kenya tu in general is messed up. Sasa ongeza tena ya wajinga tena nataka kuleta Amerika hapa hivi. Ongeza tena hiyo shida yao hapa. Zile shida zote tunapitia tena ongeza Ebola. Na tuna the needed ama the necessary tools za kutibio kitu. Kwa sababu kwa nayo kesi hapa. Igava ya ujinga manje. Anybody we feel who has been to that region in the last 1 month, we are tracing them and making sure that we protect our country. This particular virus, Ebola virus, this strain doesn't have a vaccine. So we have to be very, very careful. Hantavirus ilianza. Sasa hii hantavirus haiko. Si hantavirus ilianza hivi, ikakuja na ikapotea. Just like that. Uliza mtu yote hantavirus ni nini? Just like that imeisha. Wakaona hantavirus haikushtua watu wenye nafaa. Acha tulete sasa Ebola. Na imekuwa tu the same place tangu Ebola imekuwa tu the same place tangu the beginning of time. DRC Congo na Uganda, some parts of Uganda. DRC Congo, some parts of Uganda. Ujesikia imetoka hapo. Ushesikia Mauritius wako na Ebola. Ushesikia Niger wako na Ebola. Ushesikia Ghana wako na Ebola. Ushesikia Egypt. Ushesikia Algeria. Ushesikia South Africa, Lesotho, Djibouti. Nini inaitwaje? Nini Ethiopia. Ushesikia? Hapana, inakuanga to the same place. Same place every time. DRC Congo na Uganda. Singekuwa ni watu wanataka kucontinue kitu, ingekuwa sha continue kitu. Ingekuwa ni watu wako na haja na kulinda the dunia. So ingekuwa wamefanyia kitu. They don't care about the world. They only care about themselves. Hii ndio maana wanataka kuleta their citizens wakuja kwa quarantine hapa hivi. Duale said, and I quote, Kenya's role in regional and global health security has been built over many years through deliberate investments in health system strengthening, public health surveillance, workforce development, and emergency preparedness. He also noted that health professionals from Kenya supported responses to major disease outbreaks across the region, including the West Africa EVD outbreak in 2014 to 2016.
Speaking in Busia on Wednesday, Kemri CEO Elijah Songok said the government has boosted the current health infrastructure to adequately handle highly infectious diseases, including the Ebola virus. The institute revealing planned upgrading of Alupe Hospital in Busia, which was pivotal in the isolation, quarantine and treatment of patients during the COVID-19 pandemic. When there is such an outbreak, you could easily be able to have, let's say, some tent or some isolation units. That's also to be done, which are temporary. What we have been seeing or looking at is a long-term or a long-term thing, a medium. Hizi ni ujinga tu mnatuambia, man. To be honest with you, hizi ni ufala mnatusho. Hizi ni ufala wanatuambia. Trump had dismissed to send American exposed to Ebola to Kenya. Why? Why are they sending them to Kenya? Why? Why? Huh? Why? That's the question kila mtu anajiuliza. Mbona Kenya? Acha niwaoneshe kitu. Unajua pia lazima tukue tu watu tuko serious. How far is it from USA to, let's say, Kenya? Distance. Okay? Kutoka USA hadi Kenya, it's about 11,800 kilometers. Around 11 to 13,000 kilometers. Natika ujue hivyo. 11 to 13,000 kilometers, bro. Sawa? 11 to 13,000 kilometers. Sawa? Haya, what's the size of America? What's the size of America compared to Kenya? Tuone hapa hivi. America, the United States is massive compared to Kenya. It is roughly 17 times larger by total area. 17 times larger by total area. Ani watu tunaweza eka Kenya 17 ndani ya United States. Kenya 17. Imagine the way Kenya is massive. Tunaweza fit 17 over yetu Kenya yetu mara 17 ndani ya USA. But they want to take their patients kutoka hii country kubwa walete hii country yetu. Wacha kuniambia watu hawezi spare a few piece of land kwa hiyo nchi yao wapeleke watu wao huko. Watu wao kwa Ebola. Hawezi waeka mahali kwa nchi yao hapo hivyo kubwa. Kwa sababu if it's 17 times the larger the total area of Kenya. Okay? USA is 17 times larger than nini? Kenya. 17 times larger, bro. It is 17 times larger. Kwanza kuniambia they cannot take a piece of land. Watengeneze hizo facilities hapo hivyo. Watengenezea watu wao huko hivyo na waeke hapo hivyo. Mbona wanaleta huku kwetu? Mbona wanaweza chungia watu wao huko hivyo. Na alafu ujue wala hivyo wako advanced medically. They have the best of the best doctors. They can access the best of the best doctors. Mbona silete madaktari wa watibie huko hivyo Amerika? Mbona wanaletwa Kenya? Why? Reminds me some time back kulikuwa na story ya vaccine fulani ilitokea COVID-19 back in the day. Alafu BBC in a report that they are gonna do their tests. They are gonna do the test on that vaccine in Kenya, not in UK. Hako wanataka kufanyia watu wao hizo test. Sisi ndo labrats. Sisi ndo ilikuwa tutestie hizo vitu. Ndo Uhuru akaruka na kambieni ujinga. It's the same thing. Same thing. Na history sasa hii nini Ebola. Wakiamua kuchunga watu wao, wanaweza chunga watu wao vizuri na wachunge huko hivyo vipoa. Mbona wanataka kuwaleta hapa? Nani anataka kuona hiyo kitu hapa? Imagine atujue kwa hiyo kesi hapa. Inataka kukuja hapa saa hii. I will show you why. No, I'm your guy. I will tell you why. God, let me fix this. Iko sawa. I'm going to show you sahi why. Hatuna option. Whether we like it or not, lazima Ruto atakubali hiyo kitu ikuje. Let me show you why. Someone had a piece here. Ebola was declared public emergency. Fuck off. World Health Organization. Let me show you. Chana Duale ni mwenda wazimu. Let me show you. Udem kuna kitu alikuwa amepost. Where is it? Chill. Bear with me. You have sense.
is here. It is here. Last year, 2025. Last year, 2025, there was a deal. There was like this medical deal walikuwa wamefanya Kenya na USA. Kwa wapi? Nikuoneshe kitu. Where is it? There's this woman. Alikuwa ameelezea kitu vizuri. Where is it? Na kitu kingine funny pia nimenotice na historia ya corona is that hata mize mnani ashona mwadhiriwa wa historia ya corona Ebola. Nani unajua ameonekana na hiyo signs za nini Ebola? Kenya, bocha ni search Kenya USA medical kitu kaya. Let's see kama internet yao nini. This is messed up. This is very messed up. Nataka tukwambia this is not a joking matter. Hii ni kitu serious. Tuko na watoto wanachomeka shule. Tuko na watoto wameanza kupotea. Alafu sasa hii next thing you know wanataka kuleta hizi facilities zao hapa hivi Kenya. Where is it? Ndio hapa. Ndio hapa hii document kwa nataka kuonesha. Kenya US Health Cooperation Framework signed in December 2025 now makes sense in the light of what's happening related to Kenya being a quarantine center for Ebola. Why can't I open this image? There's the image. I hope you guys can see it. United States and Kenya sign 5-year $2.5 billion health cooperation framework. Okay? Katika mjua hiyo, United States and Kenya sign 5-year $2.5 billion health cooperation framework. Ngoja. I know you guys cannot see it. Let me reduce my let me move myself. Let me go this side kwanza. I want you guys to see this. So, I want it all to sink in. United States and Kenya sign 5-year $2.5 billion health cooperation framework. Okay? Do you know why this is happening? Joe Biden. While Joe Biden was in power. When Joe Biden was in power, let me tell you something that used to happen. Kulikuwa na kitu ilikuwa inaitwa inaitwa USAID. USAID. Upende usipende. Utafanya. Mbafakni. Utafanya. Kulikuwa na usianze hizo. You have to work. Is the mic okay? Sasa kulikuwa na kitu inaitwa USAID. Now USAID, some parts of USAID ilikuwa ina involve sisi kupatiwa help either by chakula ama by madawa. But sasa ilifika point fulani USAID was used it was used like a form of money laundering. Walikuwa natumia USAID kuchukua pesa ya American citizens, wanajifanya wanasaidia Africa, kumbe ilikuwa tu njia ya watu kukuleo pesa. Sasa venye Trump akaingia, kwanza akasemanga USAID anasimamisha for some time. If you angalia kwa hiyo background yako uta notice there some time Trump alisema USAID anamaliza, anapunguza. Kwa sababu aliniona pesa mingi sana zinaenda kufanya projects hakuna. Mara sijui to treat transgender rats in Eritrea, mara sijui kufanya sijui nini transgender nini. Yani ilikuwa stories hakuna. Mara sijui kugeuza machura gay in Congo. Yani ilikuwa tu projects hakuna. Trump akasema anasimamisha. Na Trump kusema anasimamisha, kuna zile mainchi zilisemekana azipati usaidizi.
Kuna zile manchi zilisemekana zipati usaidizi at the moment. But guess what? Who happened kupatia usaidizi? Mtu wetu William Ruto, our president, alipatia usaidizi. Na hiyo usaidizi Ruto alipatiwa ndio ilikuja na hiyo kusainiwa deal. Countries zote zilinyimwa do. Acha niwaambie ukweli. Countries zote zilinyimwa do. But sisi, we happened to be here hapa. Tukapatiwa 2.5 billion health cooperation framework. Sawa. Now, let me make sure I make sure niandike United States. I wish ningeza kukopi nini. United States and Kenya signed 5-year. Let me see if I can search this. USA and Kenya health cooperation health deal. Juka ndio hiyo. Ndio hiyo hapa. Ndio hiyo hapa. Taka tukue na tunapiga research. United States and Kenya sign 5-year 2.5 billion health cooperation framework. Okay? The government of the United States and the Republic of Kenya today. When was this printed, by the way? I gotta know if it's the date imewekwa hapa hivi. Okay. It was signed on December 4th, 2025. So this is just around the corner, like 7 months ago. The government of the United States and the Republic of Kenya today signed a 5-year 2.5 billion health cooperation framework that outlines a comprehensive vision to save lives, strengthen Kenya's health system, and make America safer, stronger, and more prosperous. Kenya is the first African country to successfully negotiate a new health partnership with the United States. Sawa. We continue. Under the framework, the United States plans to provide up to $1.6 billion over the next 5 years to support priority health programs in Kenya, including HIV and AIDS, tuberculosis, TB, malaria, maternal health, and child health, polio eradication, disease surveillance, and infectious disease outbreak response and preparedness. Hiyo ndo part moja nataka mfocus nayo. Sawa? Nirudi hiyo part. Nataka tu mjue, acha nita skip kitu. Under the framework, the United States plans to provide Kenya up to $1.6 billion over the next 5 years to support priority health programs in Kenya, including HIV, AIDS, TB, malaria, maternal and child health, polio eradication, disease surveillance, and infectious disease outbreak response and preparedness. Hapo ndo malo alitufunga. Hapo kwa infectious disease outbreak response and preparedness. That is where they caught us. Hapo ndo alitushika. Kwa sababu sasa ukiangalia Kenya inasemekana sikuna outbreak ya Ebola. Guess what? Now they want to bring their citizens, they want to bring the American citizen who are suspected kukua infected na Ebola to disease surveillance. Wanakuja kuwekwa hapa hivi quarantine. Na quarantine kwa wale wanaelewa, wanaangalia ni nini inafanyika, una respond aje. Hapo hivyo ndo ma tests zinapigwa, ma medications zinapigwa hapo hivyo kujua hii disease inafanya nini, na what's your progress, una improve ama una improve, unadidimia, are you going to die, am I going to live? So that is what they're planning to do. The disease surveillance in Kenya is going to be done in those quarantine areas. And infectious disease outbreak, as we all know, Ebola, there's an outbreak of Ebola in Uganda and some parts of DRC Congo. Sawa? And response and preparedness. So now they want to prepare their citizens, their country, and America wanaaminingi they're the world. So now they are gonna prepare the world, but sisi ndo tutakuwa lab rats when they will run the experiments on us. They will run the experiments on our own country, bro. Kwanza. Mind you, I don't know how these people will travel kutoka airport wakipelekwa hizo quarantines. Jiko watakao kwa ambulance zimefunikwa na juala, condom, watairapio hiyo van na condom design. Malipopote wanapita mtu yote atakuwa infected. Kwa sababu we cannot trust this thing. Kwa sababu watatokaje kutoka airport hadi kwa hiyo facility? How are gonna do? Ama itafika pale hivyo airport wachukuliwa na chopper. Na hii chopper inaendeshwa na daktari. Itakuwa imejazwa na madaktari. Nini? What are the measures they're gonna take to make sure they protect this chopper? Kwa sababu yes, mtadriviwa, tuseme hata mtadriviwa kama ma healthcare. So obviously bikienda pale mnaweza ambiwa since hatujui disease ni nini, amwezi toka hapa.
Hiyo ndege wanakuja nayo after wameileta itafanyiwa nini? After hapo wataosha, sijui kama itarudi kwa sawa. But hapa hivi maswali ni mingi sana tunafaa kujiuliza. Sawa, let me continue reading this nini kwanza. Over the 5-year period, the government of Kenya pledges to increase domestic health expenditures up to $850 million to gradually assume greater financial responsibility as US support decreases over the course of the framework. Sawa, statement from the US government. We are delighted to sign this landmark agreement with Kenya, a long-standing American ally. Bro. As Secretary Rubio has emphasized, foreign assistance is a tool of American diplomacy and statecraft, and every dollar we spend on it must be directly justified on those terms. When developing the dozens of America's first global health strategy bilateral agreement we will sign in the coming weeks, we always start with the principle that American sovereign resources should be used to lobster our allies and should never benefit groups unfriendly to the United States and our national interests. Basically watu wana serve the American national interest ndo wanapatiwa first priority na hizo foundation, said Jeremy P. Lewis, senior official for foreign assistance, humanitarian affairs and religious freedom. But within the four corners of this detailed agreement, our expert technical teams have kept a laser focus on maximizing health outcomes, deploying resources and more prudently towards high impact programs, and creating positive incentive for recipient countries' self-reliance and local control. We appreciate Kenya's partnership and look forward to our continued work together, advancing their health goals and our broader shared interests. No, just American interest. They don't care about our interest. Me, I'm not going to read this whole thing. Poleni. Ile part ilikuwa nataka kuelezea nishoelezea. Sawa? The part I wanted you guys to understand, nataka mu understand nini ilifanyika. Once umepati, kuna kitu moja Ruto penanga kusema. Sana. If you pay the piper, if you play the piper, you have to play by the tune. Let me find that quote kwanza. Let me find that quote. Ruto Piper. Huh? If you pay the piper, is it so? If you pay the piper, you call the tune. Is that the same? He who pays the piper calls the tune. He who pays the piper pays the tune. My brothers. He who pays the piper calls the tune. He who pays the piper calls the tune. He who pays the piper calls the tune is a classic English proverb meaning that the person or entity funding an endeavor has the right to dictate how it is run. Come on, man. Listen to this, my brother. Listen to this. He who pays the piper calls the tune means the person or entity funding an endeavor has the right to dictate how it is run. And since America gave us money, our healthcare money, he gave us $2.5 billion. Guess what? We have to pay. We have to run by their rules. They dictate how things are run. They can dictate to bring their citizens who are sick of Ebola into our country, and there's nothing we can do because they paid us. Since they paid us, they have to call the tune, whether we like it or not. So Duale asikuja na tupima ati they are in talks, they are in communication. Hawana communication yote. Anafanya kitu ameambiwa. Yeye ni puppet. He has to do what he is told because hizo pesa hata let's say zilikuja Kenya, tunajua zikukuja kwa healthcare system. Tukikuwa na health 2.5 billion wadhani ni pesa inatoshanaje wewe bro? Wadhani ni pesa wazimu aje? Sisi watu hatufai kwa tunasumbuka bado sahi watu wezi tibiwa, ati hakuna madawa, sijui madaktari walipo. 2.5 billion wewe. 2.5 billion. 2.5 billion bro.
Hiyo ni mahospitali. Mahospitali juu ya mahospitali. Hiyo ni hata hizi local dispensary. Tuseme tu hizi local dispensary hizi zinakuanga kwa hizi za mtaani. Za gava. Zinafaa kwa zina run professionally. Zinafaa kwa na equipment zenye hata wewe mwenyewe ziamini. Equipment. But ziko hivyo. Hakuna. Ena North Kenya. Northern Kenya. Hospitali na shit. Haina. $2.5 billion bro, ni kitu ikitumika vizuri inafaa kutengeneza ile barabara inatoka kwa hospitali ikienda. Hiyo ni kitu inanunua maambulance vizuri. But wadhani kitu itafanyikio kazi itafanyika. Hawata mtu wangu. We are fucked. Manze. We are fucked, man. Fucked. Tuko fucked yetu yote. Katafe amefanya nini? Wanipata? The US Field Hospital is in Laikipia County in Central Kenya, an area known for its large ranches, wildlife conservatives and significant expedite population. The local has an air base and barracks that could provide housing. Anaelezea animal facility iko. But let's be honest, bro. Hii swali tu ndashinda nimeuliza. Sawa. USA is 17 times the size of Kenya. 17 times the size of Kenya. Unajabu kuniambia, hawezi tutafuta kalando kwa hivyo kwao, waekea watu na hizo facilities zote zao. Ha? The shida sasa ni me and you. Hatuna uwezo, hatuna nguvu. Hatuna uwezo na hatuna nguvu. We just have to deal with hiki kitu imekuja, whether we like it or not, bro. Mimi nakwambia tu just be ready. Tujui, lakini hii plan yao tunajua. Next thing you know wataanza kutuwekea crackdown. Wataanza kutuambia tena you cannot move from here to here, you cannot move from this time to this time. Next thing you know wata shut down the country. Tuanze kuwekwa zwini wa quarantine. Unaelewa tu ile bullshit ilifanyika 2020. But hiki kitu yote, I will say it now, na sitaacha kusema, is because ya zile files za Epstein. Tangu hizo files zitoke na jina ya Trump ikapatikana pale, hadi picha zake zikaonekana pale akiwa ndani ile keja. Mtu amepeana amepeleka watu kwa moon, ameleta aliens, ameleta sijui hunter, ikabackfire. Sasa anataka kuleta Ebola. Amepandisha hadi the cost of living vibaya hata kushinda vile Joe Biden alikuwa anafanya. Joe Biden naye alikuwa retarded president, but Trump ni worse. Na anajua. Na hii yote nijue kwa sababu jina yake ilipatikana kwa zile files za Epstein, bro. Acha niwaambie ukweli. Hii yote, hizi vitu zote tunapitia ni juu anajulikana, alipatikana, walikuwa na dinyo watoi na watu ya Epstein. Hii yote tunaletea juu kitu. Mimi hata sijui. Na fala fulani hapa hivi ashatuambia hii kitu haina vaccine. Of course haina vaccine. But mnatuletea sisi watibiwa hapa. Why would you move someone 13,000? Do you know how much 13,000 kilometers is? Uweke hadi mtu kwa ndege, umtoe kwa land yao, umlete kwetu sisi hapa. Niko sure hamna land huko hivyo mnaweza peleka watu. Kitu hata maybe 1,000 miles hapo hivyo within the facility America, mutibia watu hapo. Apelekwa Antarctica huko. Mbona aletwe Kenya? Mbona wanaongea waleteo kitu hapa? Kwa sababu wanajua kutakuwa na ganji. Hiyo ganji wanapigania kitu iletwe Kenya juu ya do. Na hii do ikikuja sisi itasaidia, ni yeye itasaidia. The same people wenye in case watoto wako wagonjwa, watu wanaenda kutibiwaga nje. Hata watu ama MP wetu, these people in government, whenever they are sick, wanakwanga kwanza kupanda ndege waende kutibiwa nje. But wanataka kutuelezea venye sisi wanataka kutuimprovia healthcare yetu. Gani hiyo? Which healthcare do they want to improve for us as a people? Hakuna healthcare wanataka kuimprove for us. They just want to use us vibaya. Vibaya sana. And I just want you to know. It's bad. And it's very, very bad. Na inaenda kukua mbaya zaidi. So, the moment we sign that deal with America, this healthcare deal. Copy your deal. The moment we sign a deal hapa,
The moment we signed this deal here, the moment we sign deal hapa, hapo ndo tulijifunga mkono, miguu na kila kitu. Hapa is where we sold the country. Yeah. And it's for 5 years. So God forbid another outbreak ifanyike. Itakuja tu hapa. Wanasema ati wametuletea kitu itusaidie ku-improve. So we want to, in the next 5 years, support priority health programs in Kenya. Wata support health programs in Kenya za HIV, TB, malaria, maternal and child health, polio eradication, disease surveillance. But hapa hivi, disease surveillance, and infectious disease outbreak response and preparedness. Hiyo ndo wamekuja kufanya. Hizo zingine za HIV, sijui TB, malaria, hiyo maternal and child health care, uongo. Kwa sababu ingekuwa hii pesa inasafa kusaidia mama na watoto, wangekuwa na very harsh inaitwa hizo conditions watu wakizaliwa. Kuna mahusi hata wa mama wanazaa, lakini healthcare after care after mezaliwa inakuwa mbaya sana. Kuna wale wanashare kitanda. HIV tumeona the other day walipiga survey imeongezeka na 20,000. When's the last time umeona kiongelea hizi stories hizi disease zenye wanasema natusaidia nazo? They don't. Now it's like, see, we gave you money. Tuliwapea pesa. Si hata nyinyi mnaona tuliwapatia pesa. Sasa lazima nitaset nini yangu hapo hivyo kwa country yenu. I will set up our quarantine healthcare facility in your country, and you cannot say no because we gave you the money and we signed the deal. Ama unataka ni watoke nianze kuwasaidia, ama nataka niende nipeleke nchi nyingine usaidizi. Do you think they're gonna say no? They'll be like yes, wewe leta tu. Wakinya wetu tushawazoea, wataandamana siku 2-3, the next thing you know watasahau. Wataandamana siku 2-3 alafu after hapo history watasahau. That's how Kenyans are. Yeah, we have the plan. Sasa ima polisi wanaanza kuwa equipped na mabunduki na tear gas. Kuzo wanajua maandamano yanaenda kukua. Hiyo kitu ifai kuja hapa. Ina dunini hapa. It has no business being here. Ibaki yuko DRC Congo na ibaki yuko Uganda. Ikuji hapa. Okay? In other news, even though I didn't want to sikuata kudigress, sikuata tukufocus na history ya Ebola, but since tuko hapa, let me I wanted to show you this one. Very sad scenes. The 16 girls dead. When I saw it was 15. 16 girls dead in Nakuru school dormitory fire. The fire at the public boarding school in Gilgil, Nakuru County killed at least 16 students and injured 79 others, with 71 discharged and 8 still hospitalized. Rescue teams contained the blaze after 2 hours. Oh my God. Amid initial chaos as some girls fled, officials including Education CS Julius Ogamba and Interior CS Kipchumba Murkomen visited the site, while President William Ruto expressed national grief and called for probes into the unknown cause. Joint investigation by Education and Interior Ministers are underway to prevent future tragedies. Alafu patilikuwa fire outbreak. 16 Utumishi Girls Academy students confirmed dead after 6 more deaths reported in the fire tragedy in Gilgil, Nakuru County. Police say 74 others admitted with injuries. Oh my God. Unamko na 10 girls have died in dome fire. Hii nchi fungwe walai tena. Alafu look at this. It is these ones who will steal money for poor people. Yeah. That are meant for hospitals. Yeah. It is these same ones who are, all of them are living beyond their to listen to Kenyans on the finance bill. The same ones you are seeing here. When Kenyans will be speaking on the finance bill, giving their views, they are going to ignore those Kenyans. Yeah. It is these ones who will steal money for poor people. Yeah. That are meant for hospitals. Yeah. It is these same ones who are, all of them are living beyond their earnings. Yeah. Their salaries, what they are earning, and their lifestyles are at far difference. It is these same ones you are seeing here on TV that have benefited from a system that, in my view, has impoverished the Kenyan people. True. So that when they go out to pray like they are pretending to, they are not serving God, they are mocking God. True. They need to first confess your sins and then seek ye forgiveness. Then now you can go in supplication in a national altar
and then pray. Okay. And then post that. Yeah. Live your life in accordance with what God says. You are here to serve humanity. You are here to do it in glory of God. Okay. Not in glory of yourself. These are egoistic people. Kweli. It's true. It's true. Itumishi girls have close. Girls is close to Gilgil Barracks and NYS Academy. It's sad that we lost kids when they are literally under nose of security. Kwani nashindwa kusoma. Okay, terere man. What is Now on this developing tragic news, we know that several students are feared dead following a fire outbreak in a dormitory at Utumishi Girls Academy in Gilgil, that's in Nakuru County. The reports indicate that the fire may have started around 1 a.m. Red Cross says it was reported at 3:30 a.m. As we speak, there are crowds gathering outside the school. The police have said that they will only allow parents to gain access into the school as they carry out a head count as we speak of the number of students there. There are no indications of injuries. There are no indications of the fatalities. We just know that an unknown number of students have been killed following the fire outbreak in Utumishi Girls Academy in Gilgil, that's in Nakuru County. The DCI and the police are currently in there taking head count of the students to establish the extent of the damage, to establish the number of fatalities and injuries. There are crowds gathering outside the school right now. In fact, I want to show you some pictures there so that you just get an idea of how the place looks like. Our reporters are heading there as we speak. Red Cross says their psychosocial support team is already on ground. Police say that only parents will be allowed into the school, and they're asking all the crowd and all the public members to stay away as they establish the extent of the damage. This is a tragic news that we're just waking up to right now. We don't know much about it as we speak. This is a fire that broke out around 1 a.m. Red Cross says it was reported at 3:30 a.m. Even that has not been established properly. As soon as we have any more information, we will update you in real time. That's a tragic. Excuse me. Fuck off. Dakika moja. Whoa. The hell was that, bro? Where? Ni mbaya, bro. This is serious. Hey, can you imagine? Unajua mtu wako kwa shule anasoma. Your child is in school. Okay? And to make it even worse, it's your girl. It's your girl child. Unajua venye mabuda tunapenda ngati wetu madem. Alafu unaona kwa TV, shule mtoto wako yuko imechomeka. Watoto 16 unasikia wamekufa. Na kuna wengine kwa hali mahututi bado hospitalini. I read the story and I don't know where I saw it. I'll make sure I find it. Wait. And inasemekana mlango ilijam, alifungua only one door, hiyo ingine ikakata, yeye akaenda. Chin, let me fix this. Poleni. Chin. Let me see. Ndio hapa. Nilipigiwa simu kitu saa 10 ya usiku na aunti yangu, akaniambia kuna moto Utumishi Girls, nikuje niangalie mtoto wake. Nimeweza kufika na tukaambiwa tupange line pale ndani, na wakati tulipanga line kulikuwa na wasiwasi mwingi sana kwa sababu tumesikia watoto wengi wamekufa na wengine wako hospitali. Nimeweza kupata mtoto wa aunti yangu, ako vizuri, na nikamuuliza ni nini iliendelea. Ameniambia moto ulianza saa 6 ya usiku na yeye alikuwa dormitory ama nini ya chini na kuna ya juu. So wakati alikuwa dormitory ya chini, matron aliweza kufungua mlango moja, na wakati alifungua mlango, baada ya kupatia watoto ishara watoke, yeye alitoka akawawacha ndani. Wenye walikuwa juu waliruka, na ndio maana wengine wameumia, na kuna wengine tunasikia wako hospitali wamechomeka, hatujui. Female matron, right? Alikuwa matron mama. Of course yangeenda. Of course angefungua na aende. Ni wangapi wamekufa. Nimeweza kubahatika, nimepata mtoto wa aunti yangu ako. Imagine watu walikuwa naruka kutokelea nini ya juu. Walikuwa naruka kutoka gorofa ya juu hadi huko chini kuhepa hiyo moto. Ndio maana some of them unasikia wamevunjika miguu, some of them wamevunjika mikono, some of them wamedislocate some of their joints because watu walikuwa naruka kutoka nini ya juu, mtu wangu.
Hali mzuri although amevunjika mguu, na naomba wazazi tudumishe tu amani, na hizi mabweni tulikuwa tumeambiwa ama serikali ilikuwa imesema ziwekwe madirisha kubwa na milango nyingi. Ningeomba waweke matron wawili, kwa sababu wakati matron alifungua mlango moja, hii mlango ingine ilikuwa imefungwa. Kama zingeweza kufunguliwa milango mbili, hatungeweza kuwa na mandu. Nani alifunga? Mbona tunafunga? Hiyo ndio siku ndana mtu ameniuliza pale Instagram. Why are we locking these doors? We should be, at least unafaa kuwa vigilant. Because you never know. Accidents happen. Mnanisikia? Accidents hufanyika. Mbona tufungie mlango? Mbona tufungie mlango? Mbona? I get the issue. Pengine unaogopa mtoto ata sneak, which unajua hizo preventative measures nafaa kukua. Ama pengine kuna mtu anaweza ingia hapo hivyo aanze kuguza watoi, which then hata anaweza toka hapo alive, kwa sababu wala watoi watamshambulia, ma watchman watamshambulia. But mbona tuna lock milango na madirisha tunakanga sijui zinakaaje? Yani nika jela. Tunaifanya ike nika jela. Forgetting anything might happen. Anything might happen. Sasa inaona emergency imefanyika. Watu wameperish. Innocent children wameperish, bro. Na wengine wameumia sana. And the worst part is school curriculum inaendelea other parts of the country. Okay? So by the time hati wanarudi shule, wajabu kuanzisha tena ku catch up from where they left. Itakuwa mbaya, my friend. Itakuwa noma sana. Kwa wale wengine watakuwa shaendelea na syllabus. Na mnajua mtihani ya Kenya haijaligi. Wale wako na kalenda yao. Kalenda hiyo tena venye kalenda yao inafaa kuenda. Haitaanza kusimama juu ati watu wamechomeka shule na by accident. Haitaanza kusimama ati juu watu wengine wamestrike, wamechoma shule. Maisha itaendelea venye inafaa kuendelea. Na hii ni trauma gani wadhani watu wataachwa nao wakitoka hapo hivyo? Itakuwa serious trauma because I can't him. Mungu wangu. Afu ni madem tu. Acha niambie tu kweli. By the madem wanakapitia hii season. Madem wanapitia hii season. Kumadwa, kubakwa wengine. Watoto wanaibiwa, wazazi wanadhani kichwa hata ifanyi kazi. Tena ndio hii unaona tuna watoto wamechomeka. Kama waibiwi, kuuliwa, wanachomwa bro. Ama wanachomeka. Na ni kwa sababu the school never took the necessary measures. Mimi nakwambia wanafaa kuwa na running ya hizi drills. Drills in case of fire outbreak. Mnafanya aje? Drills. Saa 7 usiku tu mtu mmoja ana pop up tu anaanza kujifanya nikaa emergency. Moto. Watu watareact aje? Watu wanakaa vigilant. Unanipata? You know uzuri ya CBC neze unakaa vigilant, unakaa uko rada anytime in case of emergency. What do we do? In case of kuna first aid, mtu anafaa kufanya nini? Mtu amecollapse, unajua kupeana CPR, unajua kufanya those to necessary first aid things. That's juves na to imagine age yangu naziita things. Ama ni first aid nini? Hata sijui word ni gani. Procedure. Unanipata? Mtu ana nosebleed, unafaa kumsaidiaje? Mtu amekatwa, mtu amechomwa, unafaa kuota the first step, unafaa hizo vitu, unafaa kwa at least unafunza watu. Hizo ni the life hacks. There are some things where parents can't teach them. Ni walimu wanafaa kuwa wanafunza. Lakini kama walimu mwenyewe hata hajakuwa equipped na hiyo akili, hajapewa hizo necessary tools, unadhani kunaenda aje? Hata kuna kitu nimeona, acha ni dadio story. Siko hata kudadio story, lakini lazima ni dadio story. Kwa sababu let's first finish this. Afu ni kumtiaji kidogo. Nusura wengi. So ningeomba hizi sheria zifuatwe, na zaidi nasema pole kwa wenye wamepoteza watoto wao na wengi wenye wako hospitali na wenye wamepata watoto. Tunaomba muombe hao wengine na tudumishe amani. Ningeomba serikali pia ichukulie hatua kali, ama kuna uteketevu wote wa sheria, ama kuna chochote kenye kilichangia hii jambo na ni human made, naomba serikali ichukulie sheria. Naam. Hali yake iko mzuri, lakini yako panic although amevunjika mguu, na tunaomba Mungu, naona watapelekwa hospitali saa hizi. Naam. Ujumbe gani umesikia wakipewa nao wenyeji wa shule, wanawaambia nini? Wenye shule hawajaongea bado, tumeambiwa twende pale kwa field, watatoa statement pale kwa field. Hawajatuongelesha, wamesema yeyote mwenye amepata mtoto wake waende pale kwa field. Na wenye wako, kuna wazazi wamefaint sana pale ndani. Kuna watu wa Red Cross lakini idadi iko chini sana. Ningewaomba kama kuna watu ambao wanasaidia kama Red Cross waongezeke ndio waweze kufanyia hawa wazazi first aid. Mtoto
mtoto wako ameweza kukuambia hiyo dormitory ilikuwa na watoto wangapi? Hajaniambia kwa sababu walikuwa confused, lakini yeye alikuwa dormitory ya chini, kuna ya juu. Ni kuonyeshana form 3 na form 4 wote walikuwa hapo ndani. So kiwango cha watoto wenye walikuwa ndani ni mingi, lakini hatujui ni wangapi, ndio maana tumeambiwa twende pale kwa field watoe statement. That is one of the parents or kin who've been able to access the inside of Utumishi Girls right now in the aftermath of the early morning inferno. She is giving us details on what the situation is on the ground, and so even the parents who have gone into the school right now or are still streaming in. This is very sad. This breaks my heart. Breaks my heart kabisa. Breaks my heart completely. Like kabisa. Hata point ilikuwa niseme acha niseme. Basically, hiyo point ilikuwa kusema ni ama teacher in practice. This teachers in practice wenye mnaona wana ni ma TikToker. Unanipata? Ni today like ni walimu lakini wana behave kama students. Teacher in practice. How? Do you think wako na hiyo roho ya kwenda kusaidia kujump hapo hivyo wasaidia watu wanachomeka? Unaona? Mwanza basi niwaambie, I'm Madam Nyareso Violet. I teach. Tunajua subject na teach. Kiswahili. Yanza kuja niwafunze. Na mkewa hiyo sasa unachikia rada. Huyu hapa ndo alikuwa anatafuta. Sasa chizi. Unaona? Hawa. Wanafaa kwa sasa wanafaa kulinda watoto wenyu wakiwa shule hawa. Mse. These ones. The ones who are supposed to be linding our children, bro. Unanipata? Kwa serious manze. Kwa serious. Kwa serious kabisa. I'm not blaming her, but kwa tatu call out your kitu like time imejileta. This appropriate time imejileta. So I had to squeeze that. Kenyan TP. Ibaya. It's very bad. But I don't enjoy the country. The country is in trouble. We are in big trouble. Big trouble juu watu wawili ama mwere wawili anatuseti. Mafala wawili wanataka kutu expose. Trump to fly Ebola expose Americans to America for quarantine. A quiet but controversial plan by the administration of Donald Trump is now putting Kenya at the center of a global health debate after reports emerged that Americans exposed to Ebola could soon be monitored and even treated on Kenyan soil. According to the New York Times, the U.S. government is preparing a special facility in Kenya where American citizens exposed to the deadly Ebola virus will be quarantined instead of being flown back to the United States, as happened in past outbreaks. The report says that the move is part of a wider policy shift by the Trump administration, which has been threatening public health and immigration controls under laws such as Title 52. In previous Ebola scares exposed American doctors, aid workers, and scientists were usually returned home to a highly specialized treatment center in the U.S. But this time, Kenya is reportedly being prepared for a frontline monitoring base. Retarded. And wazimu chinga sana. Sawa. Fala sana. Choka na watu. Anyway, that's the emergency podcast, and in case you want to support the movement, just add, it's very sad kuna watu yote wanadedi shule. Si atukukufa mtu wangu. Watoto wetu mbona wanadedi? Na tunapoteza watu wengi sana. Sana. It's no longer even funny. It's very sad. Very sad. I hate even to talk about this.
thank you kwa kila mtu ametune in. Ilikuwa tu nataka quarantine nini kidogo because sijakula. Mtu atumeza lunch hapo hivyo. Nataka kwenda kutafuta chakula alafu I'll get back and we'll discuss this. We'll discuss another video. Let me see if I can. Ntarudi alafu tutadiscuss hii story further. Sawa. For now I appreciate kila mtu amekuja hapa hivi. Acha tu tafute kitu kukula haraka alafu nikuje. Unajua jana hatukuweza kufanya live stream, ilikuwa na hang. Sijui mbona stream ilikuwa na hang hivyo sana. But for now we have to believe in God. We have to believe in whatever we have to believe in, but we have to start being prayerful because sababu it's bad. It's very very bad. Devil ashaingia ground yetu. Once you sign the deal with the devil, utakuwa unafanya the devil's bidding. Chetu nikwambie ukweli. Once umesign the devil, utakuwa unafanya the devil's bidding manze. Because now hiyo pesa yenye Ruto alipewa, hiyo itakuwa itamfunga pia. God forbid kitu mbaya ifanyike, ataanza tu kutupigia mdomo zile zake. Alafu kidogo hata atakuja endage. Yeye anajua yeye akishamaliza tamu yake ataenda. Sasa ana option. Na vitu kama hizi unajua vitu kama hizo wakishaanza kufanya hizo deals. Hizi ni deals pia inafika point fulani za kuiba kura pesa zitakuwa involved hapo. But I don't want to talk about politics. I don't want to talk about that, but nataka tu niwaambie imefika hapa hivi. It's here with us. It's here with us. Just wait and see the changes coming in the next few days, in the next few months. But this is bad. I'm just going to be honest with you. This is bad. They have the power to set up that thing in Uganda, in Congo. Why would they bring it to a country where we've never had a single case of Ebola? Why would they want to bring them here? And under which conditions will those be people brought here? Wajua ndo kitu moja pia nimeuliza. Wataletwa na gari zimefunikwa funifuni zimefunikwa kabisa. Design hiyo kitu haiwezi toka ama ataleta venye ataleta alafu after hapo hivyo tutaanza kukwaza ili kama kuna watu wawili ama watatu walikimbia. Nikaa kuna watu wawili watatu wali escape. Tunashuku kuna mtu mmoja alishika patient, sasa hatujui ameenda wapi. Tena itaanza kuwa mtu mmoja alishika patient, pengine alienda akashika mtu huko. Sasa hatujui na sisi hatujui venye kumeenda quarantine. Unajua ni aje? Tufungieni inchi. Tufungieni inchi kwa sababu we don't know the spread of kitu imefika wapi. Sio ndo plan yao wanataka kutufanyia. We have to be vigilant. We have to be vigilant. Very, 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 very. We have to be actually too vigilant. Tusilalishe. And we do not tusichukule kitu for granted. Tusichukule kitu for granted because it's not a joke. Sawa. Hopefully they will refuse it, but if me I know them, hawatakataa kitu. Hawatakataa. Hata wana nguvu ya kukataa. Sawa. Catch you guys on the next stream in about, let me say 3 hours. 2 to 3 hours. Itakuwa saa ngapi 3 hours? Saa 10. Saa 10 inakaa mbali. Saa 9 narudi live stream ingine. For now, take care of yourselves and I hope you guys are safe. Continue being productive. Nawapenda sana. Sawa. See you at 3.